Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulungi ali ku Salam TV naddala omwana ow'obuwala ow'omulembe guno program Muslim Sisters olunaku lubeera lwa mukaaga essaawa 2 okutuusiza ddala ssaawa 3 ez'ekiro. Mbeerawo Hajara Makabai okuba nti nno nsitula eddoboozi ly'omwana ow'obuwala ow'omulembe guno. Omulungi ali ku Salam TV omwana w'obuwala yita abawala banno ate nno leero topic gye nnina si abawala bokka ekwatira ddala ku bamaama lwakuba nti etwaliramu ffenna naffe abaana ab'obuwala. Omulamwa gwe tutunuulidde olwaleero twagala kumanya enkuza y'abaana naddala abaana ab'obuwala ebakosa etya nga bafuuse bantu bakulu nti avudde mu kubeera omwana omuto n'afuuka adult. Enkuza eno wansi mama engeri gy'aba yakuparentingamu eyinza kukosa atya obulamu bwo buno obw'ekintu ekikulu. Remember, buli kyolaba ng'okula ky'ogenda okukola naawe ng'okuze. How you are parented is how you're going to parent abaana bagenda okuvaamu. Nze Hajara Makabai ndi ne coach Naggolola Janat. She is a parenting coach, advocate. Yeah. Asomesa abakyala okuparentinga abaana obulungi. Coach Janat Naggolola. Nsanyusa okukulaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bali ku Salam TV yongera obbanyonnyola byokola, PhD zonna zimaleeyo, byonna bagamba bano kwa ntogera na mwana muwala ayinza olowooza abo bakadde bazaala dda abaana biki. Onano gwe mulaba akyalina degree gy'asoma. Coach Janat byeyogerere. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Omulungi andaba ku Salam TV omuzadde omwana naddala omwana omuwala kubuuzaako mu ngeri esinga okubeera ekitiibwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi. Nga bw'annyanjudde bampita Naggolola Janat Yahya. I'm a coach, a parenting coach and a positive parenting advocate. CEO Mind Your Child. My qualifications, I'm a teacher. I have a bachelor's in teaching from Makerere University. I have a master's in financial management. I'm a certified life and parenting coach. I have a certificate in that. I'm doing a course in naturopathy that's treating using nature. And yeah, generally, those are my qualifications. Wow. Omwana omuwala ow'obuwala owulidde okuba nti nno ofumbiddwa tekigaana kweyongerako gwe ng'omu newankubadde leero si kye tutunuulidde. Ffe tutunuulidde parenting, maama ow'ewaka akuzizza omwana ow'obuwala naye enkuza gy'amukuzizzaamu eyinza mukosa etya kye tuyise effects nti kiyinza mu affectinga batya ng'akuze. Coach Janat Naggolola, tutandikirewa? Tutandikire nti omwana omuwala ono otunuulidde enkuza ye oviiridde ddala ku ngeri gye yakuzibwamu. Wentunuulira ku kintu ky'enkuza n'omwana omuwala tulina gye tukiruutinga right from the time when Islam came, that's in 610. The Arabs were so much boy dominated, as in there is a way they despised the girl child and giving birth to children. And whenever ebiseera ebyo wazaalanga omwana omuwala nga bakulabanga afunye ekisiraani era nti amaka go gafunye obuzibu. So yensonga lwaki tuzzeeyo ddala ku nkuza y'omwana omuwala engeri gy'akosebwamu enkuza ye okuviira ddala wansi gyemukosaamu eno ng'akuze. Quran yajja neyongera etulaga ekintu kino mu suratu Nahal, that's chapter 16 verse 58. Allah we yatugambira nti ne bwe baafunanga amawulire ag'okuzaala omwana omuwala, their faces were darkened and filled with grief. Kitegeeza nti kyabayisanga bubi nga bawuliranga obufunye obuzibu. Era Quran yajja nekirectifyinga netulaga nti it is Allah who gives the gift of progeny from whether it's a girl or a boy or both sexes. Kitegeeza nti ky'onoofuna mwana ono tekimataringa oba muwala oba mulenzi. Era omubaka sallallahu alaihi wasallam mu hadith emu ya Bukhari ne Muslim yayongera kikalifyinga we yatulaga nti he gives good tidings to a parent of girls and a parent who has raised his girls well. Nekyongera otunyweza mitima otulaga nti omwana omuwala talina buzibu
kati abawalabu babonyabonyanga nnyo abaana abawala era kigenda tuzzaayo mu culture zaffe wano waliwo abantu abakisigalako abakikopa. For example nze ey'Obuganda gye nsinga ennyo okumanya nti edda omukyala nyinza obutakiyita kubonyaabonya naye alina engeri gye yayisibwangamu nga waliwo favors nga za mwana mulenzi ng'omwana omuwala takola ki tazirina. Waliwo cultures ezagambanga nze somesa mwana muwala kubanga agenda afumbirwe. Nze omwana omuwala ewange waliwo emirimu ng'abalenzi bagikola ng'abawala tebagikola. Omuwala asigala mu nnyumba, omuwala abakazi tebalya nnyama tebalya nkoko abakazi kagala ebintu ebiwooma abakazi tebakola ki tebabirya. So when you come to the modern world, the modern parenting, we have those basic 4 types of parenting, which is the permissive, whereby omwana, it is child-centered. Omwana akola ebintu okusinziira ku kyayagala, era omuzadde akola ebintu okusanyusa omwana. Tewali nnyo mateeka. Kati nayo tujja giraba nti alina engeri gyeyisaamu omwana omuwala ng'akuze. Tulina parenting type, the authoritative, ng'omuzadde asaba amateeka era ng'olina ogagoberera nga tetafudde ku feelings za mwana. Toyina questioning. I'm now trying to trace where my mama fall. Don't judge her. Then we have the authoritarian, whereby amateeka gabeerawo but mugateesaako. And then the negligence parenting, whereby eyo yo teri mu mateeka, omuzadde teyeefiirayo ky'oyagala ky'okoze. So when you come to how it affects the girl child when she's grown up, it has a lot of effects. According to the society gye tulimu n'omulembe gwe tutambuliramu, eriwa ku zino zonna ennya zompadde, eriwa gy'osinga olaba kati nga gwe parenting coach, because you can tell also okusoma ebbaasa ebbaluwa mu bbaasa n'ogamba guno omulembe nno kati abantu bafuuse kino saagala kyogera nti akiwuliramu ggwe. What I will tell you, tetulina nnyo gye tugamba nti eno gye tusinga okukola oba eno yesinga okukola, but what I'm going to tell you is that people are hustling out there. Remember, omuntu wazaala omwana, this child doesn't come with a manual nti eno engeri gy'ogenda okuzaamu omwana ono, bino by'otalina kukola, bino by'olina okukola, buli muzadde ahasolinga lulwe. So everyone tulinga bali mu kafubo, buli omwana onya how best kiriwo ekikolera omwana enze n'omwana wange. How best can I bring up this child? How can I be a good parent? How can I be a good parent? What favors me? Ye kyalowooza nti kyekigenda omukolera, kati buli muntu gy'ali ahasolinga. You will find that someone is a permissive parent, doing permissive parenting. Omulala ali mu authoritarian ng'agamba ye jjokola maybe wenteesa n'abamateeka. Omulala ali mu authoritative agamba nze omwana wange tanzira omwana tandaba mu kamwa, omwana tambuuza kibuuzo, ye ateekawo etteeka kikole. Kikole teri oba kikole ngambye. Kati bw'ogamba nti eriwa gye basinga okukozesa nyinza obutagamba nti oba zonna zonna zisobola ovaayoko. Leero n'obeera permissive, enkya n'obeera authority, like nga kikola according to the situation. Kubanga si buli omu nti ali awo yatuula mu class n'asoma nti nze ngenda kugenderako eno. Buli omu ajjayo ekimwanguyira. Waliwo we kijjira n'ogamba kati kamulekemu. Kamulekemu akozesa reasoning ye ndabe. Abasheegera kati wano nina okukwatamu ng'omuzadde. N'osanga ng'omuzadde omulala ye yakuza omwana okusinziira ku ngeri gye yakuzibwamu. Ng'amanyi bakuza ye nga bwe baamukuza. No mwana waino nga kyengambye wali mu introduction nti the way you are parented is the way you're going to parent as well. Ebiseera ebisinga. So when you come to the effects, there are a lot of effects of these parenting ways to our children, especially the girl child when she grows up. For example, effect education. How does it affect? Education standards. Kati omwana gy'avudde gy'akulidde engeri gy'omukuzizzaamu, ojja kwesanga nti waliwo omwana ng'akulidde mu mbeera ennungi nga services zonna abadde azifuna, agenze mu masomero amalungi, ebitabo abifunye, talaakinzeeko. So ojja kwesanga nti omwana omuwala ono bw'akula education standard ye egenda kubeera ku mutindo yono omwana asomye paka university n'asoma paka ye waawulira nti kati nkyenjagala kino. I'm satisfied. Tasoma kusinziira ku busobozi buliwo naye asoma okusinziira ku kwagala kwe. N'asoma yakamala bachelors n'agenda ku masters, PhD bazigenzeeko. So the standard of education
when you come to the field ojja kwesanga nti abaana bakuzibwa mu ngeri ey'okukasolinga era bw'osanga ngeno waggulu ali ekintu kye yali tayagala kubeera. Ebiseera ebisinga abaana abo ne bamusanga nga yali asobola okukola ekintu kyonna naye nga ending up mu course oluusi gy'atayagala naye ng'obusobozi bwe bwakola ki bwe bwamukasikayo. Waliwo omwana ajjuza foomu ne bamugamba ajjuza foomu teekako kkosi eyo kubanga gye bagenda okuwa ku gavumenti. Togeza n'ossaako obusawo kubanga bwe bataba bukuwa omanya owedde chance eri egyo eryemu either bakuwa bwe batakuwa ng'omanya bikomyawo. So we see this effect in the field today. Abaana abawala buli omu ali gy'ali as regards education okusinziira ku ngeri ku maka ge yakuliramu. Ate era tujja kwesanga nti abaana abamu waliwo abaana nga bahasolinga nnyo naye ng'obusobozi tebwaliwo n'okusoma tekubadde kulungi but they are excellent at work because in most cases baba baali bategeera ekyokukola. N'osangayo oli nga bamupushinga obusobozi bwaliwo ne bamupushinga ate era nga bw'ojja ku mulimu nga byakola tebiriwo ebityo. Kati ojja ku mwana omuwala ono amanye ekyokukola ku mulimu ebiseera ebisinga babeera basobola okukola ki okuhasolinga naye oli atamanyi kyakukola nti obusobozi bwe wamutuusaayo bagenda kubeera nga babeerayo ku favors z'ababosi aliyo olwokuba bamupushinganga olw'essente bamuguliriryanga bakolanga kikati ng'aliyo ku favor ey'omuntu omulala naye si ku favor ya yabwongo bwe nti ye kyasobola okukola si kyasobola okukola. Kati era ojja kwesanga nga when it comes to the social economic standard of our daughters today it's also dependent on their upbringing. Ojja kwesanga nti omwana eyakulira mu maka ag'okuhasolinga wojja ku social economic standard era nga she still hustling kubanga abadde wakupushinga yono omwana gw'osanga nga ye teyasanga yatandikira ku zero yetandikanga ye ng'omuntu bwe yajja mu market kanoonye omulimu nkole. That is when you find our girls being taken advantage of in the market. Abantu abamu babakoze ebintu ebikyamu olw'okuba abaana banoonya ki anoonya akalimu ne batekinga advantage of her. Abaami bangi bakozesezza abaana baffe olw'okuba baagala okukola ki okufuna emirimu. Ate era n'osanga nti these girls who were in a good upbringing for them they are not hustling so much but in most cases era oyinza omusanga nga gyali naye oluusi ng'oli ahasolinze oluusi amusinga okukola byategeera. When it comes to the social n'osanga nti omwana ono eyakulira mu mbeera ey'okutabakabana asobola okweyimirizaawo because asobola okuhasolinga mu mbeera yonna bwe gibeera mirimu asobola ogyekolera. I've ever seen a child who was taken abroad nga bazadde be bamutuuta ayongere okusoma omwana n'addukayo London naga nze bandeete n'okumbonyabonya nyina okwefumbira nyina okweyoleza nyina okwekolera buli kimu kati nga ye obwo obulamu kyeyakola ki tabumanyidde. It's the upbringing yakuzibwa mu mbeera ey'okubeera nti omukozi akola ki amukolera buli kimu. Ate era effect endala gye tulaba ku baana baffe egenda kubeera mu emotional tolerance oba emotional regulation when they grow up. Osanga omwana yakulira mu mbeera eyali ng'omwana ono yali nga emotions ze zaafiibwangako. For example, the type of caregiving this child was given, the type of trauma he was exposed to, for example, ng'omwana ono yakuzibwa mu mbeera y'okubonyezebwa nga bamubonyaabonya bamuboggoleranga mama we yamuviiranga mu mbeera oluusi abamu tebaakula na bamaama baabwe oluusi baali ne bamaama baabwe nga baali ku bakozi ng'omukozi amuboggolera. Omwana ono ajja omusanga mu bukulu nga alina that trauma from childhood agirese mu adulthood nga yono omwana tasobola kuuma busungu. Be bano abantu ab'entondo omugambako kati ninaava mu mbeera because his emotions were triggered when he was young. Tezafiibwangako kati kimu affectinze eno mu bukulu. Beba abakyala bosanga omwana omuwala abuuka mu relationship eno agenda munda nga tebamugambako ng'owuli ononya safety ononya safety nakwagalibwa. Alina expectations zasuubira mu bantu bwe batazituusa nga ye yagamba wano tebanjagala bridging eyo gap gye yakola ki gye yasubwa mu buto misinga mu buto. And when it comes to their health you realize that our girls are suffering. For example, the health standards of our girls today are also dependent on the way they were brought up or on their parenting styles or on their upbringing.
Hajjara you realize nti ebirwadde ebisinga bye tulwala olwaleero mu bukulu biba tebitandise kati. For example, the chronic diseases bibeera bivudde ku lifestyle yaffe okuva mu parenting. What types of foods were you exposed to when you were growing? Were you so much exposed to junks? Osanga omuzadde ng'omwana ali ku sweet sodas, juice, those fizzy drinks. Okay, ng'omwana throughout. Abaana baba operating nowadays. Myaka ena ng'ekyenda kirina problem. N'ogenda nga mwana talya. Alya bu junk, alya ebyo. So you'll find omwana omuwala ng'alina fibroids olwaleero, oluusi alina ebizibu n'okuzaala, amannyo bagajja mu buli kaseera. Kweganga olina ebizibu ku bulamu bwo naye nga tebitandise essaawa zino, naye nga bivudde ku ngeri ku lifestyle gy'okoze ki? Gy'okuliddemu. So your style, your parenting style, your upbringing also affects your life when you grow up. And parents should be so much conscious about that. So generally oyinza okwesanga byebyo ebizibu abaana bye basanga, and when it comes to the morals it will also differ, whereby bw'osanga omuzadde eyali teyeefiirayo nnyo ku mwana ku mateeka azini oba kusawo moral standards ewaka, omwana oyo gw'ogenda okusanga nga nagalaale teyeefiirayo, osisinkana omwana omuwala Hajjara nga tamanyi nti oba babuuza n'omuntu, ng'omwana oyo tamanyi nti oba beehambolingako ng'osisinkanye omuntu ye nga teyafiibwako, yeri negligence parenting gye tugambye, ng'omuzadde ye yesuulirayo gwa naggamba. Yono omwana gw'ogenda osanga mu bufumbo nga tamanyi nti oba n'essaati bagigolola kubanga teyabiraba, mama teyabimuyigiriza. And this is bringing us to the relationship bit of it, the way they handle their relationships. Omwana yali mu healthy relationships when growing up. For example, ewaka wabangawo relatives, bamufangako, bamulaga okwagala, bamuyigiriza engeri gye bakolaganamu n'abantu. Era bw'omusanga eno mu bukulu ogenda musanga nga asobola bulungi okukolagana n'abantu kubanga nti akuze akiraba akikuliddemu, era ng'asobola okubeera resilient n'ategeera nti by all means, if it means keeping this relationship, I will keep it because of A and B. Kwegamba teyejjaako mangu, abeera amanyi obukulu bwa relationship, amanyi obukulu bw'obufumbo, kubanga omwana ono alabye relationship y'abazadde be, alabye maama we ne taata we nga bakola ki, engeri gye bazze nga bakolaganamu. Kyova olaba batugamba nti we should model what we are doing, maybe in our relationships or in our marriages, to our children. Leka omwana akulabeko ng'ofukamidde wansi obuuza taata we. Omwana ono agenda kitegeera nti omukyala arespectinga omwami. Ate era omwana ono waliwo ebintu ebimu Hajjara nga tetugenda byogera bwogezi, ng'omwana agenda biraba bulabi. Agenda biraba bulabi. Kkiriza obagala nawe obeera nga you have a bad relationship with your husband, omwana agenda kiraba wadde tomaze mugamba. Bano abaana babeera bakulu obeera tomutuuzizza kimugamba. So ogenda kusanga omwana nga ye tafugibwa musajja, takola ki, tamanyi kye bayita mwami because takirabye, tokimodolinze, takikuliddemu. So that is how upbringing is affecting the girl child today. Tubiwulidde ebigambo bya coach Janat. I want to call her coach, counselor and accountable tabs. Naye she's a coach, advocate of parenting. Atugambye ebintu bingi nnyo ebiyinza okukosa omwana ow'obuwala ng'akuze bw'aba nga how do we say that word? Tafiiriddwako mu kuba nga bamuparentinga wano wansi. Era n'atuwa ensonga nnyingi nnyo nga we muziwulidde. Naye coach Janat, ensonga zino how best can we go about these effects? Waliwo solution gye tuyinza okukozesa omwana omuwala alabe nti kituufu byamutuukako era kituufu abiyina naye ate tubigyewo tutya? Because as you become an adult, now it is on you to reparent yourself. Gwe nga gwe omuntu nga gwe your adult self okuwe reparentinga. Okusinziira ku bye tulabye nti omwana omuwala akosebwa nnyo upbringing ye, either positively or negatively. But there is something that we are not going to do. We are not going to do a pity party. Tutulawo tukubire engoma kubanga munayigo wakuzibwa bwotyo ofunye ebizibu bingi kale era nno munayigo obulamu bwo buyina kutambula. Era mina tukwatibwa ku nnaku. Tugenda tulawo tukusaasire kubanga waliwo ebintu bingi
abantu bye batafuna mu buto naye nga bastrivings obyetuusaako. For example ebiseera ebisinga omuzadde akuweerera nakuweererako degree emu gwe ne weeweerereyo lwaki totuula n'ogamba nti engeri nze gye bampeererako emu kankome wano munnaaye we bati we bandabirira. So waliwo ebintu bye tusobola okukola okulaba nti because a person can always change, a person can always grow. Evolve. There is what we call personal growth. So they can learn new things, they can unlearn the old things. So for example, we've got to give to improve to early detection and support, to put detect these problems in our children. For example, you've seen a girl child going through something. You're the self-care wellness coach. So she's going through something. When you detect it, early intervention is so crucial. Muyambe, come in and intervene. Omwana jakubulia, maybe she's having some trauma, maybe she's going through depression. Jango muyambe before it gets late. Na depression, just babera ne unprocessed emotions. Ngaze zibatawanya, nga you're literally not depressed, but you have something bothering. Kati ninyowe kati lwakuba abantu bakitamingirawo n'agendera ddala naga nti depression. Naye ngo sometimes it's not. You're just having something you need to process. Kati ninyo so that you come back to normal. And so, also how do we detect abaana bano? We can detect abaana bano okusinziira ku ngeri gye beeyisamu. Really waliwo omwana gwe mbeera naye mu society ng'olaba there is something wrong with this girl. Ate in most cases bambi abaana bano baba tebamanyi nti balina obuzibu nabo bennyini kati nga kiri gy'oli gwa muli ku lusegere okurealizinga nti omwana ono alina obuzibu era yeetaaga okuyamba. For example, omwana ayinza okubeera awo nga ye essanyu lya banne ennaku ye banne babeera bali basanyuka nga ye ali mu kwekubagiza maama abo baakola abo baamalayo okitegeera. So ng'ali mu mbeera eyo ey'okubeera nti tasanyukira ssanyu lya banne kati ng'olaba nti she must have gone through something. Omwana n'omusanga nga ye, for example, when you intervene in her life, nga she will tell you, I've never experienced any happy moment in my life. Wabawo ebigambo bye boogera. Omwana n'abeerawo nga ye buli kaseera aba yeekubagiza balina entondo anyiga mangu avaako neyeeyawula n'olaba nga ayagala kubeera yekka ate nga munakuwavu. Kwegamba you can tell that this person has trauma and needs help. So tulina obbayamba and if detected early the better. Kyangu okumuyamba kubanga abeera tannaba transferring to other people because this is a girl who is also going to have children, she's going to have a family. But if these things are not helped, if they are not helped early, she's going to transfer this trauma to her children as well, to her husband. Wesange nga family yonna eri awo efudde. Other things we can do to mitigate this situation is creating a safe haven for our children or in our homes. Kubanga, you realize that when we put conducive environments, for example, in terms of security, in terms of the people we live with our children, abaana bano basobola okubeera nga ebintu ebimu tebabiyitamu. Kubanga abazadde abamu tebeefiirayo to the type of security they give to their children. Omwana n'abeera ewaka, omuzadde tamanyi abaana batambula kukomawa, bakola ki, oba bafuluma oba tebafuluma, oba omuntu gwe babeera naye abayisa atya ye ekikulu balya beebaka agamba kasita tebafanga ate nze bambonyabonya nafa resenting you oba resenting abaana bo too. Like I think we need to sensitize parents because now you see tulina never young parents, like I'm still a child but then I have a baby. Oshitegera, that is also another job. Mwina omulimu gw'amaanyi ba coach. Oshitegera, so you end up mama akyali masanyu ate n'omwana azze kati nga tabitegeera tabimanyi. She needs to be parented and as well as parent another child. Oshitegera, I think nekyo nakyo tusobola kitunulamu si bwe kiri. Ngeri ki endala gye tuyinza okulaba nti to preventing those effects that twayogeddeko? It will be putting up policies and advocacy. For example, we can put up policies in the community to help such children. For example, aboyogeddeko the young parents, tulinawo advocacies ezizze okuyamba. For example, I saw a coach
who is advocating for helping teenage mothers, young mothers. For example, me, I'm advocating for positive parenting. Yeah. You are also advocating for self-care, self-wellness, mental health, emotional well-being. So when we put up such advocacies, we shall find a way of reaching out to our people who are going through these problems. We shall find a way of finding those girls who really need the help, and we shall help them, perhaps. And if parents can know these other types of parenting, for example, positive parenting, and live with it, maybe we can say bye-bye to those old styles of parenting, whereby parents, some of them were negligent, some of them were so authoritative, yeah, such things. Okay. Omulungi ali ku Salam TV ndowooza abadde atambula naffe otuwulidde twogera ku kigambo kye bayita effects of parenting to a young girl, a young child, like omwana omuwala. Bimukosa bitya nga akuze, engeri gye bamukozaamu eyinza kumukosa etya lifestyle nga akuze ye ng'omwana ow'obuwala. Coach Janet ayogedde ebintu bingi, twogedde ku effects, atulagidde ddala ekintu kino gye kyava, ne Quran mulimu obujulizi. Mukkirize tuwummulemu katono nnyo, tugenda kuba tukomawo olaba program Muslim Sisters. Nze Hajara Makabai, Saturday 8 to 9 p.m.